Maonyesho ya kilimo ya ASK Mombasa International Show yatafanyika kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 6 Novemba mwaka huu katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mkomani. Show yetu mwaka huu itakuwa tarehe 2 Novemba hadi tarehe 6 Novemba. Tunawakaribisha ili muone na mujifunze mambo ya kilimo biashara na ufugaji na biashara. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ukuzaji wa uvumbuzi na teknolojia katika kilimo na biashara. Kiingilio ni shilingi 300 kwa watu wazima na shilingi 250 kwa watoto. Unaweza kupata tiketi yako kupitia wavuti wa www.ask.co.ke au pia unaweza kupiga simu kwa nambari 0727456550 au 0722556383. Pia unaweza kutufuata kwenye Twitter @AgriSocietyOfKE #Twende Mombasa Show. Karibuni nyote kwenye maonyesho ya ASK. Maridadi kabisa mtazamaji, imesalia siku 19 peke yake mtazamaji kabla runinga ya KBC Channel 1 kuletea michuano ya moja kwa moja ya dimba la kombe la dunia moja kwa moja kutoka Qatar. Mtazamaji, kumbuka kwamba KBC ndilo shirika pekee la utangazaji nchini ambalo limepewa leseni ya kupeperusha michuano hiyo. Tarehe ni moja, siku ni ya kwanza, mwezi ni wa 11 mwaka 2022. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem. Katika baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia mtazamaji, tunakuletea ripoti ya jinsi athari za ukame humu nchini inazidi kutafuna na pia mikakati ambayo serikali imeweka ili kuhakikisha kwamba inakabiliana na athari za ukame. Lakini kama ilivyo desturi mtazamaji, jina langu ni Ben Chumba na hii ni baadhi ya taarifa kuu. We have made additional 2 billion shillings available for the intervention on purchase of food under that program, out of which 240 million shillings will be made available to Red Cross. Serikali yatenga shilingi bilioni 2 zaidi kupambana na athari za ukame. Shirika la ustawi wa bonde la Kerio lajenga mabwawa ya kuhifadhi maji kusaidia kukabiliana na athari za ukame. Na waziri wa habari na teknolojia Eliud Owalo azuru KBC na kuahidi kulisaidia shirika hilo kuafiki hadhi yake. Dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile michezo inaanza sasa. Anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Susan Thuku. Mimi ni Ben Chumba. Kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 2 zaidi za kukabiliana na athari za ukame humu nchini. Akiongea katika ikulu ya Nairobi ambapo alichaguliwa kuwa mdhamini wa shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya, Rais William Ruto alitoa wito kwa shirika hilo kuangazia swala la mabadiliko ya hali ya anga, huku akitoa wito wa kupanda miti zaidi. Rais William Ruto leo alitawazwa kuwa mdhamini wa shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya katika ikulu ya Nairobi. I humbly accept your invitation to serve as the patron of the Kenya Red Cross. And I want you to know that I am aware of the magnitude of this role
and proud to be associated with you. We have 240,000 members and volunteers. 80% of them are young people. So they are really our backbone in terms of our human resource, and they are the ones who are always out there. Ni hapa ambapo kiongozi wa taifa alitangaza serikali imetenga shilingi bilioni 2 zaidi kando na bilioni 3.2 zilizokuwa zimetolewa awali kukabiliana na athari za ukame nchini. We have already deployed 300 million worth of food to 10 most affected ASAL counties. Because the situation is both urgent and the situation is also dire, we have agreed that additionally to the 3.2 billion shillings government already made available, we are making again this morning an additional 2 billion shillings to support this food distribution mechanism. Rais alitoa wito kwa shirika la Msalaba Mwekundu lihusishe changamoto za mabadiliko ya hali ya anga katika shughuli zake. The climate change has even affected the tea production. And what they are saying is in the next 10 years, Nandi County has been put to be among the red flag because of the issues of climate change. Rais alisema juhudi za pamoja ni muhimu katika kukabiliana na changamoto hizo. We are in the grip of the worst drought in 40 years. We have a lot of work to do in mitigating its effects, doing everything we can to ensure no life is lost and building resilience in our communities. Rais alilihimiza shirika la Msalaba Mwekundu litumie uwezo wake kuhimiza jamii kuunga mkono juhudi za serikali za kupanda miti zaidi. I request you to use your existing capacity to mobilize communities and volunteers to complement our tree planting program. It is our aim to plant 5 billion trees in the next 5 years. Nancy Okware, Darubini. Na waziri wa habari, teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo ameahidi kusaidia shirika la utangazaji nchini KBC kwa kuimarisha miundo msingi yake na utendakazi ili kuafiki viwango vya kimataifa. Akiwahutubia wafanyakazi wa shirika hilo wakati wa ziara yake ya kwanza tangu uteuzi wake, Owalo waliahidi kusaidia shirika hilo ili liweze kutekeleza jukumu lake kikamilifu. Waziri wa habari, teknolojia na uchumi wa dijitali Eliud Owalo leo alizuru shirika la utangazaji nchini la KBC ili kujadiliana na bodi ya shirika hili pamoja na wasimamizi kuhusu mikakati ya kupiga jeki shirika la KBC. Owalo aliahidi kusaidia shirika hili ili liweze kuafikia viwango vya vyombo vingine vya habari vya kimataifa. KBC must be repositioned so that it gets back to being the market leader. Yes. There is no justification in KBC with the brand that it has, the infrastructure that it has at its disposal, playing second fiddle to new entrants in the market. Waziri alisema wizara yake itashirikiana na shirika la KBC kuimarisha utendakazi wake kwa kutekeleza mabadiliko, kuimarisha miundo misingi na kuongeza mishahara ya wafanyakazi. That apart from the job evaluation exercise which is undertaken by SRC, we as KBC will also undertake our own internal job evaluation so that we are able to see how we are performing with respect to the salary and benefits levels in comparison to other comparators in the marketplace. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Samuel Maina alimshukuru waziri kwa kuzuru shirika hili na kutangamana na wafanyakazi. Sasa the love for KBC starts with our captain who is the CS, okay? Na mambo itafanyika hapa mambo itafanyika. So all of you please prepare for takeoff. I told you hii ndege iko kwa nini? Kwa runway, ready for takeoff. Now the pilot has been appointed. Sasa inatoka runway iende wapi? And we achieve the cruising speed. Mwenyekiti wa bodi ya shirika la KBC Benjamin Maingi alisema amefurahishwa na bidii ya waziri katika kuhakikisha kwamba shirika hili linafikia viwango bora vya kimataifa vya utangazaji. It is not every other day that a cabinet minister humbles himself to this level and comes and meets the board and all the staff. So it's quite a privilege, and it talks volumes on where we are heading. Openness and transparency.
Wafanyakazi wa shirika la KBC walitoa wito kwa waziri kumuidhinisha kaimu mkurugenzi Samuel Maina kwa wadhifa huo, wakisema ametekeleza mengi kwa muda ambao amehudumu katika wadhifa huo. As and when anything comes to my attention with respect to management of KBC, I'll deal with it based on what is required of my office. And consider me part and parcel of this family. Shirika la KBC limefanya mabadiliko katika ratiba ya vipindi vya redio, televisheni na kwenye mitandao ya kijamii ili kuafikia matarajio ya wateja wake. Shirika la KBC linaendelea kutekeleza wajibu wake, na kuanzia mwezi huu tarehe 20 KBC itapeperusha dimba la kombe la dunia moja kwa moja kutoka Qatar hadi tarehe 18 mwezi wa Disemba. Shirika la KBC litapeperusha mbashara mechi 28 kutoka nchini Qatar. Irene Mchuma, Odim, Darubini. Na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alisema bunge hilo limejitolea kutekeleza jukumu lake la kutathmini utendakazi wa serikali kwa manufaa ya Wakenya. Akizungumza alipokuwa akihojiwa kwenye Radio Taifa, Wetangula alisema kamati za kutathmini utendakazi wa serikali kama vile kamati ya uwekezaji wa umma imegawanywa ili kuhakikisha kwamba mali ghafi ya umma inatumika katika taasisi za serikali. Wakati huo alisema hali ya ukame humu nchini itapewa kipaumbele kwenye bajeti ya ziada itakayowasilishwa bungeni. Utathmini wa uwekezaji wa serikali na matumizi ya pesa za ushuru na serikali sasa utafanywa kwa njia ifaayo na kwa muda mwafaka. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alisema kugawanywa kwa kamati ya uwekezaji ya umma na kuundwa kwa kamati 3 angalizi kutaziba mianya iliyopo katika utathmini wa utendakazi wa serikali. Kamati moja kwa mwaka moja ikishughulika na mambo ya plenary ya bunge na kamati. Kuna nafasi za wabunge kwenda safari za nje au safari za nje ya Nairobi kwenda kufanya kazi. Ilionelewa ya kwamba kamati moja haiwezi kushughulika na investments za serikali at the central government, waende kwa parastatals, waende kwa taasisi zingine, ndiyo ikavunjwa mara 3. Kwenye mahojiano katika kituo cha KBC Radio Taifa, Wetangula alisema bunge la kitaifa litaelekeza wajibu wake ili kuwatumikia Wakenya. Huku akizungumzia suala la ukame linalowakumba mamilioni ya Wakenya, spika huyo alisema, pale ninapokaa kama spika, nitahakikisha ya kwamba bunge letu linapitisha hoja na mipangilio inayoletwa na serikali kuhakikisha ya kwamba Wakenya ambao wanaathirika na ukosefu wa maji na chakula wana uwezo wa kusaidiwa na serikali na taasisi ambazo zinahusika. Unajua kikatiba, serikali haiwezi kutumia pesa bila kuja kupata idhini ya bunge. So wakileta supplementary budget, hata nitaweka kando kila kitu. Kwa mujibu wa Wetangula, wabunge hawa wawili wananuia kuwasilisha hoja inayodhamiria kujumuisha hazina ya ustawi ya maeneo bunge na hazina ya hasla kwenye katiba. So this afternoon I'm giving them the first opportunity under this standing order. Ili kueleza bunge ni sheria gani wanataka kubadilisha, kipengee gani cha bunge wanataka kubadilisha, ni nini wanataka kuleta katika katiba, na wataweza namna gani ku ring fence CDF na other special funds kama ile affirmative action, hata hii hustler fund nafikiri nimeona imewekwa katika mswada. Hali kadhalika Wetangula ameahidi kumuunga mkono mgombea useneta wa kaunti ya Bungoma kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya kwenye uchaguzi mdogo ambapo atamenyana na mgombea wa chama cha UDA. Mtazamaji, kumbuka jukwaa letu la mawasiliano ni wazi kabisa. Unaweza ukatembelea tovuti yetu maridadi kabisa, vile kwenye Facebook, Twitter na YouTube at KBC Channel 1. Toa mchango wako, alafu tutadurusu baadhi ya jumbe zenu kabla tukamilishe Darubini. Lakini kwa sasa mtazamaji, tuchukue pumziko fupi na rejea na habari zaidi, usiende mbali. Kitele Maluke Mwendwa, do swear that I will well and truly serve the Republic of Kenya in the office of the Chief Justice of Kenya, and that I will do justice in accordance with the Constitution of Kenya as by law established,
and in accordance with the laws and customs of the Republic, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Ili kupata skiza tune hii ya joking kwa simu yako, bonyeza *811 *758 hash. Good morning, class. Good morning, Mr. Kipto. Now I want to try the composition using the word jogging. Teacher, please give us spelling for the word jogging. Sijasema jog ile jog ya kunyongwa. Hapana. Ninasema jogging. Na sijasema jog ile nye unasema jog ya kukimbia ya marathon ama ile jog ingine ile jog ya television ya kucheka. Sijasema hiyo jogging. Na maanisha jogging ya brain ile kukimbiza akili changamoto. That the composition using the word jogging. Ili kupata skiza tune hii, bonyeza *811 *758 hash, *811 *758 hash. The world's biggest sporting event is here with us. The FIFA World Cup 2022 in Qatar. KBC Television will air live 28 selected matches, while radio will beam live all the 64 matches. We would like to bring to the attention of the public that KBC is the only station that has exclusive 2022 FIFA World Cup free-to-air FTA broadcast rights for both TV and radio in the Kenya territory, and no other media outlet. Therefore, catch all the FIFA World Cup action live and exclusive on KBC TV and radio. KBC is indeed your true sports partner. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji. Na halmashauri ya ustawishaji wa bonde la Kerio imejenga mabwawa ya maji katika eneo la North Rift ili kuimarisha uwepo wa maji katika eneo hilo kwa minajili ya kukabiliana na makali ya ukame. Wakazi wa eneo hilo wamekaribisha hatua hiyo, wakisema kuwa itasaidia pakubwa kusitisha mzozo wa maji baina ya binadamu na wanyama. Entirely wanaishi, their livelihood ni pastoralism. Na kwa sasa kwa miaka 2-3 hatujapata mvua. Tumepoteza mali, ng'ombe zimekufa, mbuzi zimeisha, na hiyo ndio tegemeo la wananchi hawa kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku. Drought, mambo ya ukame imesiti kwa taifa letu la Kenya. Na tutataka sisi wote tuungane mkono ili kupikana, ili tutatue na kusaidia wananchi wetu. Na haya maji yanapopatikana yataenda kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba kuna lishe bora na kiu itapungua katika eneo hili. Hata alikuwa tunaenda mpaka usiku kuchota maji. Na yeko ngine hawezani kuchota maji wakina mama wazee. Ile mama alikuwa na watoto wadogo, hata alikuwa woni mwenye alikuwa anawashia watoto, lakini tulikuwa tunashukuru sana. Mtazamaji, sasa tugeukie masuala ya kufungamana na elimu, ambapo baadhi ya wadau katika sekta ya elimu wanatoa wito wa kusitishwa kwa uhamisho wa walimu na kuendelezwa kwa shule za bweni, huku serikali ikitaka kutekeleza kikamilifu mtaala mpya wa elimu. Mito hiyo, mtazamaji, ilitolewa siku ya kwanza ya ushirikishaji wa umma wa jopo liloundwa na rais kushughulikia mtaala mpya wa elimu. Ruth Omboi huyu hapa na taarifa zaidi. Kulikuwa na shughuli nyingi katika siku ya kwanza ya vikao vya jopo lililobuniwa na rais kutafuta maoni kuhusu mtaala mpya.
Mwenyekiti wa jopo hilo Rafael Munavu aliongoza wenzake kwenye kikao katika shule ya upili ya wavulana ya Lodwar katika kaunti ya Turkana, ambapo wazazi na walimu walijitokeza kutoa maoni. There are issues that are being raised and they are very important ones to listen to, and we are being requested to consider issues of marginalization, issues of, for example, safety of our children, and also feeding programs, especially in seasons of drought. To ask the government to give adequate funding to CBC programs. CBC is good, it's a well thought idea, it makes children to participate in learning practically. But now that this change has already occurred, we still need to look at this critically and see whether the students and the learners are ready for it. Katika kaunti ya Busia, baadhi ya washikadau walipendekeza kuwa shule za upili za junior ziwe katika shule za msingi, ikizingatiwa umri wa wanafunzi, miongoni mwa mapendekezo mengine. Issue of funding, the expense, the issue of training, preparation. Those are some of the main highlight issues that I would like maybe just to throw to this audience. But the government should consider the issue of teaching sciences so that we have laboratories in primary, because that is a major challenge that will affect which help an individual and community. Katika kaunti ya Migori, washikadau katika sekta ya elimu wakiongozwa na Profesa Collins Odote walitoa wito kwa jopo kutenga siku zaidi za kujadili swala hilo. We have had conversations around the costs of CBC, a huge issue that we raised with us. We have had submissions and suggestions about the transition. We have had submissions about teacher preparedness. We've had submissions about parental involvement. Wanajopo hilo walisikiza maoni kuhusu mtaala huo kutoka katika kaunti za Kwale, Taita Taveta, Marsabit, Kericho, Nyandarua, Mandera na Samburu. Mnamo siku ya Alhamisi tarehe 3 mwezi wa Novemba mwaka 2022, jopo hilo litaandaa mikutano ya hadhara katika kaunti za Mombasa, Makueni, Nyeri, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Nyamira na Homa Bay. Shughuli hii itaendelea hadi siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa Novemba mwaka 2022. Ruth Wamboi, Darubini. Serikali imo mbioni kuweka mazingira mwafaka ili kunufaisha upanuzi wa sekta ya nguo ili kuongeza nafasi za ajira kutoka idadi ya 50,000 hadi milioni 2 ama milioni 5 kunradhi katika kipindi cha miaka 5. Ili kuafiki lengo hilo, Waziri wa Biashara Moses Kuria ameahidi kurahisisha utoaji leseni za biashara, kufungua mashirika na magala ya mauzo katika takriban nchi 50. Kwa habari zaidi, hii hapa mseto wa habari zetu za biashara. Inaendelea kuiwezesha sekta ya kutengeneza bidhaa hapa nchini na kuongeza mchango wake kwa pato jumla la taifa kutoka asilimia 77.9 hadi asilimia 20 kwa kutumia malighafi na nyenzo nyingine zilizopo hapa nchini. Akiongea wakati wa ufunguzi wa tamasha la ununuzi kwa jina Changamka jijini Nairobi, Waziri wa Biashara Moses Kuria alisema Kenya itafungua magala ya mauzo katika nchi zinazokuza bidhaa kwa wingi, ikianza na Afrika Kusini, Kongo na milki ya Kiarabu. You can start to imagine if we are still a respectable country in terms of export. Once we start opening the warehouses and opening our trade agencies, our exports will boom out there. Wakati huo huo, wakulima wa kahawa wanaitaka serikali kuharakisha urejeshaji wa ushuru wa 2% kwa mauzo ya kahawa.
Pesa hizo zitatumika kufadhili utafiti kuhusu zao la kahawa na uimarishaji utendakazi wa bodi ya kahawa ili kuongeza uzalishaji na mauzo ya zao hilo. They need to support the Coffee Research Institute to be able to develop new varieties that can be able to cope with the changes in the weather, also cope with the challenges with the pests and other diseases, so that then coffee farming becomes attractive, becomes sustainable and becomes more profitable. Na hatimaye, chama cha marubani hapa nchini kimesisitiza kuwa wanachama wake watagoma kuanzia siku ya Jumatano kushinikiza kuboreshwa kwa maslahi yao na madai ya unyanyasaji. Marubani hao sasa hivi wamesema wako tayari kwa mazungumzo, huku waajiri wao wakishikilia kuwa kuna agizo la mahakama kuhusu mgomo huo. Now what we are saying is if we want players who can come, sit and resolve these issues, because in all actual sense, for us to reach where we are with this kind of issues is actually a manifestation of failure. What I'd like to do is to urge KAUPA to soften their stance, come to the table, and let's have discussions on what we can do, not what we cannot do, what we can do, and we'll come to an agreement. Dusamo Kami, Darubini. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Wengi wananiita Karanja Dibla mkipenda KD. Waziri wa michezo Babu na Mwamba ametoa onyo kali kwa wanariadha wanaojihusisha na utumizi wa dawa za kusisimua misuli, huku akisema kuwa serikali itatekeleza sheria ili kuhakikisha wahusika wakuu wamechukuliwa hatua kali. Na Mwamba aliwataka wanariadha wote kujituma vilivyo na kufanya mazoezi kwa bidii ili kuandikisha matokeo bora na kujiepusha na utumizi wa dawa zilizoharamishwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa hafla ya kuhamasisha wakazi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa jijini Eldoret, waziri wa michezo Babu na Mwamba alisema kuwa Kenya imekuwa ikipoteza hadhi na uaminifu kwenye sekta ya michezo kutokana na watu wachache kuhusika kwenye utumizi wa madawa ya kusisimua misuli, akiahidi kuwa serikali haitavumilia tena utumizi huo miongoni mwa wanariadha. I've just started our journey to COP27. And as you know, Athletics Kenya is a world leader on matters of climate action, sports and climate action. And so today we start officially our journey to go to be part of the global conversation in Egypt on how to make our environment better. Ababu pia alitaja kuwa wizara yake ipo tayari kuongeza hazina ya michezo ili kuwanufaisha wanariadha ambao wanahitaji mafunzo ili kukuza talanta zao. We are going to be very, very harsh. We are going to make doping very expensive. And we are going to criminalize doping to levels you cannot imagine. Compete clean, because that is what sports people do. Compete clean and continue to protect Kenya's very fine image. Pia alitoa hakikisho kwa kumaliza ujenzi wa uwanja wa Kipchoge na viwanja vingine karibu na mji wa North Rift, akisema vifaa vya michezo vitasaidia kupata watu wengi wakishiriki kwenye michezo tofauti nchini. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo.
Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Dan Mwendo, tuangazie raga. Kocha mkuu wa Leonesses Dennis Mwanja amekitaka kikosi chake kujituma vilivyo kitakapochuana na Uganda kesho kwenye mchuano wa kundi bao wa kuwania kombe la kinyang'anyiro cha bara Afrika katika uwanja wa Nkulukuku mjini Kampala nchini Uganda. Wakati wa Viga Bullets imemteua aliyekuwa naibu kocha wa Tusker FC na Bandari George Owoko kuwa kocha mkuu. Owoko amechukua nafasi ya Abdalla Juma amechukua jukumu la afisa mkuu wa ushauri. The ball is in the hands of Mary Liamba, who clears straight into... Kocha mkuu wa Leonesses Dennis Mwanja amekitaka kikosi chake kujituma vilivyo kitakapochuana na Uganda kesho kwenye michuano ya kundi ba ya kuwania kombe la kinyang'anyiro cha bara Afrika katika uwanja wa Kulunkuku mjini Kampala, Uganda. Mwanja alisema kikosi hicho kilikosa kujituma kwenye michuano ya kwanza dhidi ya Zambia walioshindwa alama 36-17, huku akisisitiza kuwa walifanya makosa kadhaa ambayo wangeweza kuepuka. Uganda almaarufu Lady Crane inasubiri kwa hamu mchuano huo, huku kocha Mwanja akisisitiza kuwa hawana budi kuandikisha matokeo bora. Leonesses wanaongoza kundi ba kwa alama 5 huku Uganda ikiwa na alama 4. Mshindi wa mchuano huo kati ya Kenya na wenyeji Uganda atafuzu kwa mchuano wa bara Afrika mwaka ujao ambao itatumiwa kufuzu kwa kombe la dunia kwa wachezaji 15 kila upande mwaka 2023. Wakati huo Viga Bullets imemteua aliyekuwa naibu kocha wa Tusker FC na Bandari George Owoko kuwa kocha mkuu. Owoko amechukua nafasi ya Abdalla Juma ambaye ametwikwa jukumu la afisa mkuu wa ushauri. Kocha huyo kutoka Uganda alitia saini kandarasi ya miaka 2 leo, akinuia kuongoza timu hiyo kumaliza miongoni mwa timu 5 kwenye msururu wa ligi kuu humu nchini. Owoko alikuwa naibu wa kocha Paul Nkata katika timu ya Tusker mwaka 2016 kabla ya kujiunga na Bandari mwaka 2017, huku akisaidia timu hiyo kushinda taji ya Kisoso